Hey, my lovely people, I hope you're doing well. So today we have passive voice. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم عندنا درس المبني للمجهول، هو الباسيف فويس. الباسيف فويس هو المبني للمجهول. قاعدة جد سهلة. The first sentence، أول جملة. Zach wrote a letter to his wife. زاك كتب رسالة إلى زوجته. الجملة عادية، فاش نصرفها؟ wrote simple past، ماضي عادي. يعني بنصرفها بالربط المبني مجهول، نقول الرسالة كتبت من طرف فلان. الليرر ما تعاوني في الامتحان، يكتبون لي الليرر بحال هكا، إذن خاصني نكتب واحد الحاجة تابعها. we have الجملة الأولى مصرف فيها الفعل في سيمون باس، تندير تو بي تا هو في سيمون باس بحال كي مصرف في الجملة الأولى. تنبقى تلعب تو بي ديما مهم، خاصو يكون مورا هاد الأوبجيكت، تولي سابجيكت في الاخر. وسي a letter was written. wrote to be في الماضي تا هو، عاد تابعو الفعل في التصريف الثالث. wrote مصرف في الماضي، written تصريف الثالث. الجملة الثانية Zach was writing a letter to his wife. عندنا was writing هو الباست continuous، الماضي المستمر. عندي في التصريف a letter was being. to be تنديرو في نفس الفورم اللي نصرف فيها في الجملة الأولى الفعل. was writing was being، عاد تنضيف الفعل في التصريف الثالث past participle was being written. Zach had written هاد الزمن past perfect had written a letter to فلانة to his wife. a letter had been على الفعل to be مصرف كي الجملة الأولى had written had been، عاد تنزيد الفعل في التصريف الثالث نفسه هو. Then we have the last one. Zach had been writing a letter to his wife. Had been writing هذا past perfect continuous. Then we have a letter had been being written. عندنا had been writing had been being نفس الفورم ديال الفعل في الجملة الأولى درنا to be، عاد زدنا past participle ديال الفعل. So we have I write a letter to my girlfriend always. We see I write هاد الزمن في sim present، بندير نفس القاعدة، بندير to be في نفس التصرف ديال الفعل. هذا مصرف في sim present، بنصرف الفعل to be تاهو في sim present. I write a letter is نفس التصريف، عاد تنتبع الباست participle is written. I'm writing a letter to my cousin هو ولد عمي، ولد خالي، بنت خالي، بنت عمتي. We have I'm writing هذا present continuous. we see a letter is being نفس الفورم. I'm writing تندير to be تاهو في نفس الفورم بحال is being written، عاد تنزيد الباست participle ديال هذا is being written. I have written a letter to my boss، كتبت واحد الرسالة للرئيس ديالي. we see I have written هذا present perfect نفس الفورم. a letter ديال الرسالة تنتبعها has been، مدرناش have لأن هادي singular وحدة it has been، عاد تابع الباست participle ديال الفعل اللي هو نفسه. درنا الفعل to be has been have written has been، عاد صرفت. I have been writing a letter to my ex. كنت أكتب رسالة لصديقة السابق. I have been writing هذا ال present perfect continuous. I have been writing a letter has been being written. علاش نسطر بحال هكا باش ما تمشيش تنسى شي حاجة، تدير نفس الفورم ديال to be بحال الفورم الأولى، عاد تزيد على التصريف الثالث. have been writing has been being written. I will write a letter to my neighbor. سوف أكتب رسالة إلى جاري. neighbor هو جاري. عندنا will write بندير will be. will ديما تتبعو infinitive، الفعل تيبقى على أصل. will write will be عاد تصرف الثالث ديال write هو written. a letter will be written. I will be writing a letter to my mom or to my dad. I will be writing هذا future continuous. a letter will be being written. I will have been writing a letter هذا future perfect continuous. a letter will have been being written. هاجي طويلة ولكن ما تحطش هاجي في الامتحان، دابا درنا الدرس كله باش يكون عندك كاين جينيرال في الدماغ. well I must write a letter هذا model verb تتبع infinitive ديما بلا تو. we see a letter must be، درنا to be بحال الفورم الأولى must write must be written.